നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സെഷനാണ്. ഈ സെഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ആബിദ ഫാറൂഖിയാണ്. ആബിദ ഫാറൂഖി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സെനറ്റ് മെമ്പറാണ്. കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ്. ആബിദ ഫാറൂഖിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. A warm good afternoon to one and all. We are here at the post-lunch session of the second day of the seminar conducted by C.H. Mohammed Koya, Chair for Studies on Developing Societies. The topic of the session is Dalit Knowledge Production towards redefining knowledge, practice, and lived experience. As I was going through the title, I was just wondering whether the terms Dalit and knowledge go together. Are Dalit and knowledge oxymoronic? Do Dalits have a long legacy and tradition of knowledge production, since we know that they have been historically excluded and marginalized from the knowledge production process since antiquity, since the Vedic times? In the Vedas, in the Upanishads, and in many sacred scriptures, we have the sanctioning of the caste system. The Chandogya Upanishad compares the Chandala to a subhuman level. In the Ramayana, we have the story of Lord Rama, who killed the low-born Shambhuga just because he aspired to lead a dignified life, transcending the boundaries of his caste. In the Mahabharata, we have the story of Ekalavya, who had to pay a heavy price. Ekalavya was a Dravidian boy who was a good archer, but his ambitions cost him his thumb. The Manusmriti also sanctions this. That is why the burning of the Manusmriti becomes a political act. We know that the architect of our constitution, B.R. Ambedkar, burnt the Manusmriti. If we talk about the Chaturvarnya system, where each caste emerged from each body part of the Virat Purusha, there are some who justify Chaturvarnya saying that it is a division of labor, whereas Ambedkar talks about the caste system as a multi-storied building. You have various stories. You are born in one story and you are destined to die in that story. Upward mobility is not possible. In the morning session, we heard about the annihilation of caste. Most of us would have read it. The annihilation of caste is actually a speech that Ambedkar was supposed to have delivered at the forum for the breakup of caste. The forum was for the breakup of caste, but once when Ambedkar sent the printed copy of the speech, the caste Hindus who took initiative for this were dissatisfied. They asked Ambedkar to expunge the portions that attack the Vedas. And Ambedkar's reply was this: we have the misfortune of being treated like this because we call ourselves the Hindu. Convert to any religion that talks about equality, that believes in the equality of all human beings. There is a very intrinsic connection between Muslim community and Dalit community. Jyotiba Phule once said that the Muslims played a pivotal role in releasing the Shudras and the Adi Shudras from the clutches of the caste system. They converted to Islam and they instituted interdining and intermarriages. In fact, the Hindu reform movement actually arose as a consequence of this. The mass exodus from the Hindu community was catastrophic.
Even Gandhi tried his best to prove that, to reread and reinterpret the Gita, and to prove that it is a text of tolerance and that it questions the caste system. Gandhi tried to tell us that he had a special liking for the work, for the profession of the Bangis. He called the Dalits the Harijans. He tried to hold them together, and he tried to profess the dignity of the profession that they did. But Ambedkar was not satisfied. Ambedkar said that let's abandon this religion. And we know the mass conversion to Buddhism that happened under his behest. Today, the topic is on redefining knowledge, practice, and lived experience. The culture of the Dalits, as we know, is much more inclusive, non-hierarchical, ecocentric, and egalitarian. When I say all these, being from a person outside the Dalit community, any person who makes such hasty generalizations might fall into the trap of stereotyping, romanticizing, or idealizing such communities. I'm aware of that. And Sharan Kumar Limbale once said that the Sthayi Bhava of Dalit literature is pain and suffering because they have a long history of that. In spite of that, Dalit identity, Dalit ethos, Dalit culture, and Dalit ethics is a cause to be celebrated. This seminar is actually conducted in memory of C.H. Mohammed Koya Sahib. And the cause that C.H. Mohammed Koya Sahib stood for has strong connection with the cause of the Dalit community. C.H. Mohammed Koya Sahib was the champion of the oppressed. He believed in a communitarian ethics. He believed in equality and representation. One of his famous pronouncements that I will not permit you to snatch anything from my community, the rightful share of my community, even by a hairline. And I will not allow you to snatch, and I will not also encroach upon the rightful share of any other community, even by a hairline. This is a great pronouncement. And I think that in including such Dalit discourses in this seminar, and in not forgetting, we have done a great justice to the vision of C.H. Mohammed Koya Sahib. The chair of the session is Rajesh Komath. He is Associate Professor of Social Science at Mahatma Gandhi University, and he has completed his PhD from Center for Developing Studies. He has also written many articles, of which I have happened to read a few, especially on 4-year undergraduation program. And the resource person is Dr. Malavika Binny, a dynamic intellectual and academic. She is a professor of history, an assistant professor of history at Kannur University. She has done her PhD on bodies and identities in pre-modern Kerala from JNU. She is also the recipient of many awards, recognitions, and accolades. She has won the Erasmus Fellowship at Leiden University, Netherlands, and she has also many publications and paper presentations to her credit. I welcome her to this function. Now, I welcome the chair, Dr. Rajesh Komath, to hand over. I'm handing over the session, to take over the session, and I wish you all an enlightening experience. Thank you. Thank you, Dr. Abida, for a very nice introduction about C.H. Mohammed Koya and also about the functions of the chair. Today's section is a very important session because, it questions all other sessions that you are already familiar with. This session is about
Dalit knowledge production, and people would often think that whether Dalits have something to do with the knowledge. We say that Dalit knowledge is the other side of the coin. We have been familiarized about the mainstream part of the coin. Part of the coin means it's part of the nation. Part of the coin also can be identified as the part of the world. As we all know, around 44 crores people live in India, identified as Dalits. Very significant number as far as Indian democracy is concerned. But we will never have an identification that Dalits have knowledge. Dalit itself is a assertion into the knowledge that is produced by the other part of India. So Dalits can only see the society, the knowledge, or the people in terms of the experience that we have had in our life. So experience is an integral part of the knowledge system that Dalits have developed over the period of time. I will tell you one story about the justice. Because all Dalit questions are concerned about justice, equality, and fraternity. While Ambedkar was asking Gandhi, do you believe in Hinduism? Or do you believe in Chadurvarnya? Then the Gandhi says yes, because he is a Hindu. The Ambedkar says, I then are not there with you in your camp, but I visualize a nation that believes in justice, equality, and fraternity. And this nation should go ahead only with this idea, this modern idea, where everybody is concerned as equal. So there is a story about justice that the theory talks about. There is 3 women, 3 girls. There is a flute. That's the one flute is produced by a girl. The other girl know how to play the flute. The last girl doesn't know how to play the flute, or there is any other means to attain this flute. Then the question comes up before you. Before you means this democratic nation. Before you, the question is, who should you give the flute? This is a central question of justice, and that is a central question of Dalit knowledge production. Probably most of you think that those girls who know how to play the flute, you give it to her because that is justice. You have to think about, you will have an idea about it. If you have that idea about that to give to the girl who know the flute, how to play, then you are with the hegemonic structure. Did you thought about that? Then you are with the hegemonic structure. You are with the, the so-called Brahminical idea of merit. And if you think that the flute should be given to the other woman, other girl, who actually produced it, so that you give it to them, then I would say that you are brainwashed into the mechanical Marxist ideology. You are brainwashed into a class-conscious ideology, which is often false ideology in Indian context. And if you say that the flute should be given to the third girl, who doesn't have any means to attain it, and she doesn't know how to play it, then there the question comes about justice, or the question comes about equality.
the questions comes about the noble idea of fraternity and democracy. So here is a session, today's session. It's a very interesting session in terms of an academic enterprise that talks often about Dalit body. How does this Dalits actually, evolved a sense of knowledge from their experience. So it's a post-colonial ideology that Dr. Malavika Binny actually put forward before us, and she talks about the other side of the nation, the other side of the people, the side which we never had interest to know. Indian people never have any interest to know about the Dalits unless Dalits talk about themselves. So that the whole idea of subaltern, can subaltern speak, comes up. The Dalits should speak about their knowledge system, and on that base, actually the whole society has been built upon. So there is a poem in Malayalam. എല്ലാ മഴയും മുഴുവൻ മഴയും കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മഴയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മഴ വരുമ്പോൾ ഓടി നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി മഴയുടെ ചില്ല് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തു മനോഹരമാണ് ഈ മഴ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ മഴയും കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവ പശ്ചാത്തലം ദളിത് നോളജിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ വിത്ത് ദിസ് വേർഡ്സ് I invite Dr. Malavika Binny, a vibrant historian and an activist and an instant, interpreter of the everyday political events and so on and so forth. So with pride, I invite Malavika Binny to take over the session. A warm good afternoon, everyone. I am so privileged to be part of this extremely erudite group of resource persons who are part of the C.H. Mohammed Koya National Seminar. And as the person who introduced me, Dr. Abida, rightly pointed out, I am particularly privileged for being here as C.H. Mohammed Koya was indeed a champion of Dalit rights as well as of education. And a lot of my students who I teach as PhD students and as MA students, they are a testament to the amazing work that was done, the seeds which were sown during his time in office. So we are eternally grateful for that. Let me put that on record. Let me also thank Sri Ashraf Tangal and Sri Khadar Palari, who made it so easy for me to come here and speak to you, and who has facilitated the entire seminar, and as I can see that it's running very, very smoothly. Thank you for choosing a very inclusive panel, let me say that, because ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പോസ്റ്ററുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പാനലുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒരേ മുഖങ്ങൾ വീണ്ടും കണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ദളിത് മുഖങ്ങളും ദളിത് സ്ത്രീ മുഖങ്ങളും മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മുഖങ്ങളും കാണാൻ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി. നൗ എന്നോട് ശ്രീ ഖാദർ പാലാഴി മലയാളത്തിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. I know it's an afternoon session, so a little bit of that food that we had would induce a slight slumber in us. So I'll also try to switch to മലയാളം. ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഇതാണ്, നമ്മളൊരു സെമിനാറിനൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു പേപ്പറൊക്കെ എഴുതി കളയും. ഞാൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ വായിക്കുകയും പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സർട്ടൺ terms which I am very scared ഞാനത് മലയാളിവൽക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷ പോലെ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടേംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ആൻഡ്
before I start, let me say I'm so glad that I have Sri Munir in the audience. I have my wonderful friend Najma Tabshira here. We went together for a IVLP program, and a lot of what I said during that particular program, particularly at the African American Museum, would make more sense here now. ആലിസ് വാക്കർ എഴുതിയ ഒരു പോയമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പോമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഐ എം സോറി. ഐ ബിലോങ് ടു ദാറ്റ് ഓൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ക്ലാസ് വെയർ വി കോൾ പോയംസ് as poems. So pardon me, English Nazis, for that. So there's this poem written by Alice Walker which goes like this. There were women then, my mama's generation, husky of voice, stout of step. എൻ്റെ ആലിസ് വാക്കർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളറാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എൻ്റെ അമ്മയുടെ തലമുറയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ, പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ച് ഉരുക്കുമുഷ്ടിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ, അവർ ചവിട്ടിത്തുറന്ന വാതിലുകളിലൂടെ, അവർ മറികടന്ന ബൂബി ട്രാപ്ഡായിട്ടുള്ള അടുക്കളകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അല്ല അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തി പുസ്തകങ്ങൾ, എഴുത്തുമേശകൾ. Overcoming fields booby-trapped, kitchens which were minefields, they leaped to discover books, desks, a place for us. How did they know what we must know without knowing a page of it themselves? അവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇന്നറിയേണ്ടത് ആ താളുകളിലെ ഒരു പേജ് പോലും വായിക്കാതെ? Now, a literary critic who shall remain unnamed for the time being, seemingly appreciative of the poem, wrote, they dreamed dreams that no one knew, not even themselves, in any coherent fashion, and so visions no one could understand. They waited for a day when the unknown thing that was in them would be made known. അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്വപ്നങ്ങളെ അവർ കണ്ടു. യാതൊരു വിധത്തിലെ കൊഹറൻസിയും ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അവർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ സ്വപ്നം കണ്ടു. അവരിലുണ്ടായിരുന്നതും അവർക്ക് അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടു. Somehow in their darkness, that on the day of revelation, they knew that they would be long dead, but the light in them would shine. എത്രയോ കാലം അവർ ഇരുട്ടിൽ പരുതി. എത്രയോ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിന്, അവർ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി അവർ പൊരുതി. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്കിനെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഒന്നാമത് ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കീഴാള വിഭാഗങ്ങളുടെ കവിതകൾ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന തിയറി ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റൊരു ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റായ ഗ്ലോറിയ ടി ഹൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അവർക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവർ ഇരുട്ടിൽ പരതിയെന്ന് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കളെ സജ്ജരാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നും കൂടി അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവരുടെ അറിവിന് വിലയില്ലേ എന്ന് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഇന്നുണ്ട്. ഈ തിരിച്ച് ചോദിപ്പിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രവും കൂടി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ആസ് അവർ വണ്ടർഫുൾ ചെയർ സെഡ്, ദി ആക്ട് ഓഫ് എ ദളിത് വുമൺ സ്പീക്കിംഗ്, the act of a Dalit person speaking on a podium like this itself is a transgressive act, itself is a political act. So I stand here as a political statement of the production of knowledge by Dalit scholars and Dalit women and Dalit men and Dalit queer people all around. നമ്മുടെ ചരിത്ര രചനാ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും കൊറോളറീസ് ആയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദളിത് ചരിത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ ആക്സെപ്റ്റൻസും ചാലഞ്ചോടെ വരുന്ന, തർക്കിച്ച് നിൽക്കുന്ന, കലഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദളിത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി റൈറ്റിക്കും സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറയില്ല, പക്ഷെ സ്ഥലമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ ഡിസ്മിസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും കൂടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നോ, വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ? One reason is because of the centering of the state as the only theme worthy of historical investigation. So you will see textbooks after textbooks being produced on state formation. You will see the ways of the elite being misinterpreted and misunderstood as cultural studies or as the cultural histories of Kerala.
There was no room in either the cultural history written by scholars or the social history produced by Savarna feminist scholars for a serious consideration of the lived experiences of Dalit Bahujans. There was also a succinct ghettoization of Dalit Bahujan studies under the heads of popular culture and folklore studies so that they do not become the mainstay of mainstream academic writing. Now, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പദമാണ് ഈ ഗെറ്റോഐസേഷൻ. അതിന് വളരെ രസകരമായി എന്നാൽ അത്ര പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചേരിവൽക്കരണം എന്നിവിടുത്തെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗെറ്റോഐസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ എത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണെന്നും അത് തന്നെ എത്ര എന്താണ് വയലൻസ് ഉള്ളൊരു വാക്കാണെന്നും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്കോളേഴ്സ് ചേരിവൽക്കരണം എന്ന് ഉള്ള വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So very recently in a work again of a feminist historian who I shall not name, പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിനെ ഗെറ്റോഐസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിനെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോഴും ദളിത് സ്ത്രീ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, ദളിത് വിമൻ സ്റ്റഡീസ് എവിടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദളിത് ചരിത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്ലോർ സ്റ്റഡീസ്, പോപ്പുലർ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളൊക്കെ പേരിൽ ദളിത് ചരിത്രങ്ങളെ മെയിൻ സ്ട്രീം ചരിത്ര രചനയിൽ നിന്ന് വകഞ്ഞു മാറ്റി നിർത്തുന്നൊരു വലിയ പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓഫ് കോഴ്സ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സവർണ സ്ത്രീ ചരിത്രത്തിനെ എല്ലാ സ്ത്രീ ചരിത്രവുമായി കാണുന്ന ടെൻഡൻസി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വെദർ യു ടേക്ക് ഓൾട്ടേക്കർ ഓർ നിവേദിത മേനോർ ഓർ ജാൻകി നായർ, യു വുഡ് സീ that class becomes their category of analysis and caste stands somewhere scared to enter the classroom or enter the academia. Now there are of course brilliant exceptions like that of Uma Chakravarti and Sharmila Rige. Not that they don't have problems, but at least they started off talking about Dalit testimonies and Dalit women testimonies, which made it slightly more easier for people like me to theorize about what is Dalithood and what is Dalit knowledge production. Now, for a very long time, women were considered often as a monolithic category. Similarly, Dalits were considered to be a monolithic category, with the thread of oppression being the only thing which strings them together. It took the first decade of 21st century academic work as well as intersectionality being recognized as a concept for critical Dalit studies to make its way into the academia. Within the academia and the middle upper class intelligentsia, the theme of caste was dismissed as identity politics, and it was only through the relentless academic intervention of Dalit scholarship and the assertion of Dalit Bahujan politics in the Indian political arena that led to the theme of caste being acknowledged as a domain of serious academic concern. The cultural turn in historiography, as well as a critique of positivism being understood as the objective way of understanding history, also helped further the step towards critical caste studies. Of course, we will return to that later. Now, Gloria T. Hull says, coldly objective scholarship that changes nothing is not what we strive for. Objectivity is itself an example of the reification of the white male thought. Paraphrasing, in the Indian context, one can ask, isn't what, and let me repeat this, isn't what is considered as objective knowledge, at least in the Indian social sciences, a perfect example of upper class Hindu Brahmanic thought? Again, isn't what is considered as objective knowledge in the Indian social sciences a perfect example of upper class Hindu Brahmanic thought? What could be less objective than the totally Brahmanic male-centric studies which are still considered as knowledge? എൻ്റെ ക്ലാസ്സിക്കൽ MS പാണ്ഡ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടർഫുൾ സ്കോളർ പ്രൊഫസർ ജെഎൻയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി, ലങ് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പുരാതന ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന, ഏൻഷ്യൻ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, അശോകൻ്റെ 12ാമത്തെ ഈഡിക്റ്റിലെ 4ാമത്തെ വരിയിലെ ചന്ദ്രക്കല ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുമോ എന്ന്. അതും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി ചിന്തിക്കും, വൈ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്?
What is the whole point of having social sciences? What is the whole point of knowledge construction and knowledge circulation and knowledge dissemination? If it is not to challenge what is apparently hierarchical and obviously dictatorial within the academia and in the larger society as well. നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ, പർട്ടിക്കുലർലി ഇവിടെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ, ഏകദേശം ഒരു 70 പേജുള്ളൊരു ചെറിയ വർക്കുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ബൈ എ ട്രൈബൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോൾഡ് എസ് ബോധി, ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഓഫ് ദ പെരിഫറലൈസ്ഡ്. പോളോ ഫ്രെയറുടെ വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. And he says the diversity coexistence frame of reference sees social reality as fundamentally diverse and at a deeper level in coexistence with one another. It does not negate or deny the existence of an embedded universal particular, but the embedded universal particular is set within a diverse identity. It sees the overarching social reality as characterized by heterogeneity. In the case of India, we have a unique formulation where decolonization and subaltern studies are led by scholars whose social backgrounds and compositions are predominantly upper class and Savarna in origin. That might be one of the reasons why the clarion call for decolonization have not been followed by an equally vehement demand for de-Brahmanization. Now, if you read your Spivaks and your Sudipto Kavirajas and your Deepesh Chakravartis, now they're wonderful scholars. I have no bone against them. It's absolutely okay. പക്ഷെ കീഴാള പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സബോൾട്ടൺ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിൽ ഒരു ബഹുജൻ ചരിത്രകാരൻ വരാൻ അതിൻ്റെ 7ാമത്തെ വോള്യം എടുത്തു. അതിനകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം സ്കോളർ വരാൻ അതിൻ്റെ 5ാമത്തെ വോള്യം എടുത്തു. അതിനകത്തൊരു ദളിത് സ്ത്രീ വരാൻ ഇനിയും 12ാമത്തെ വോള്യം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ യു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി formatting knowledge in ways which are truly either colonial or Brahmanic, it is imposed, and calling that as the only format of knowledge, it becomes an impossible aspirational goal for those who are from marginalized backgrounds. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയാലും you will see at least one Asian scholar who will go and wax eloquently about decolonization. എവിടെ പോയാലും കേൾക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡീകോളനൈസേഷൻ. പക്ഷെ ഡീകോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റീസ് നമ്മുടെ ഫാനൻ പറയുന്നത് പോലെ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫോംസ് ഓഫ് ഹയറാർക്കി. അതുകൊണ്ട് ഡീകോളനൈസേഷനെ ഡീബ്രാഹ്മണൈസേഷനോട് ചേർത്ത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോളനൈസേഷൻ അപ്രോച്ചിൽ ഡീബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റ് മാസ്കിൽ പറയുന്നത് പോലെ there will only be a change in terms of the transfer of power to a new elite. It will not lead to a systemic change, but maybe that's again what they want. This paper in particular seeks not to look at Dalit Bahujans as victims or as survivors, particularly since most scholarship have focused on the bodies of Dalits as objects of labor or as the sites of violence. Now we have wonderful studies by Sanal Mohan, by Vinal Paul on caste oppression, and those are needed for a society like Kerala, where നമ്മുടെ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ഡിനായലിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ജാതിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ജാതി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും കേരളത്തിൽ സ്ലേവറി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സ്ലേവ് മനുഷ്യരെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇടമായിരുന്നു കേരളമെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൽ മോഡേണിറ്റി ഓഫ് സ്ലേവറി എന്നുള്ള വർക്കിന് അതുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കുണ്ട്. പക്ഷേ വിൽ പോളിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലാണ് അതുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്കുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഏഞ്ചല ഡേവിസ് എന്ന ബ്ലാക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളർ നമ്മളെ കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ലേവറി. കറുത്ത മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്തത്തിൻ്റെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല. ഇതേ കാര്യം ആണ് ദളിത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പേപ്പറും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എളിയ ശ്രമങ്ങളും. ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് the history of my community be defined by upper caste oppression.
I will talk about Dalit culture because we sang in times of difficulty. We danced in times of tribulations. We produced knowledge in times when knowledge was understood as only a hegemonic apparatus. So, Dalits have a long history. The introduction is Dalit knowledge an oxymoron? No. But Brahmanic knowledge definitely is. ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മശാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കുഞ്ഞിമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെ വെങ്കല പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബെൽ മെറ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, മൂഷാരി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു സ്കിൽ സെൻറ്റർ തുടങ്ങുകയാണ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദിസ്, ഇറ്റ്സ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേര്, എക്സാക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഓർക്കേണ്ടിയായിരുന്നു, സോറി ഓർമ്മയില്ല. കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പയ്യന്നൂരിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വേദിക് നോളജ് സെൻറ്റർ കാണാൻ പറ്റും. So the knowledge of the Mushari becomes skill and the ritual knowledge of the Brahmana becomes knowledge. And this kind of a manipulative trick is something that you see over and over and over again in Brahmanic quote-unquote knowledge production. Bodily activity as labor generates both capital and power. Bodily labor thus necessarily seeks to metamorphose human beings into objects of production. However, labor is not considered as a preferred source of producing knowledge. Hence, the production of oral poetry by Dalits, such as the genre of poetry produced by Marathi Dalit women called Ovi or the Malayalam Nadan Patta, is not termed as knowledge. It will always be called as folklore. This mode of presentation and representation, which is without mediation and without the requirement of an interpreter, which is often more democratic, with ever-expanding possibilities of inclusiveness, is not considered as knowledge. ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, ഒരു മീഡിയേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളിലേക്ക്, ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ, ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ജ്ഞാനമെന്ന് വിളിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തെ ജ്ഞാനമെന്ന് വിളിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺഡെമോക്രാറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് നോളജ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യവതോ വൃദ്ധിമായാതിശയമായാതി സഞ്ചയാത് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നതും. ഇതെന്താണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്തോറും ഏറിടും. ഇതേ കാര്യം ധനുഷ് അസുര സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മോനെ, നമുക്ക് നോളജ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഇന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദളിത് ക്യാരക്ടറുടെ വായിന്ന് വരുമ്പോൾ അതത്ര ഇമ്പ്രസീവ് അല്ല. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ ടു സാൻസ്ക്രിറ്റ് and you say na chauraharyam na rajaharyam na bhratrabhajyam na bharakari vyaye kride vardhada eva nityam vidyadanam sarvadana pradhanam എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറകെ ഇരിക്കുന്നവരെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. Because you need an interpretation, you need an interlocutor to tell you, ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ എപ്പിസ്റ്റിമോളജിയിൽ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാന ഉൽപാദന ഘടനയിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയതിൻ്റെ ഗതികേട് അനുഭവിക്കേണ്ട വരുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ദളിത് ബഹുജൻ സ്കോളേഴ്സിനാണ്. Gopal Kuru very clearly defined this process as one of epistemic violence. If we probe a little further, one sees not only epistemic violence but also systemic erasure and ontological subjugation. When we discuss about knowledge production, the discourse often steers towards textual communities. The composition, the reception, the audience, the circulation, the lifespans of text are scrutinized by historians in great details. But on the other hand, oral cultures and communities have received far less attention, and it is often understood not to be under the purview of history. But there is also another issue here. Often within textual communities, women or less dominant groups or marginalized groups who find representation only through the textual dominant gaze, such as the case of Savarna women or that of Dalits, they are also completely reduced as
reduced as mere pawns in the power game. You also have communities whose knowledge itself is non-textual. These sets of knowledge are often more fluid, less regimented, and less exclusive than text-based ones as it flows through the circuits which follow diverse patterns. Hence, they are also much more difficult to map. But difficulty does not mean that it is impossible. And the difficulty points towards their richness. Dalit knowledge production follows such a pattern. Pradeepan Pambarikunnu, when he talks about education, and that too post-colonial education in India, says that there are people who are cheated by education, but there are also people who are cheated through education. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന് പറഞ്ഞ നവ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ്സേയിലും പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ്. വിദ്യയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരും വിദ്യയിൽ നിന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരും വിദ്യയിലൂടെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ് ഈ ആൾക്കാർ എന്നുള്ളത് ഐ ലെറ്റ് യു പ്രോബ് ഓവർ ദാറ്റ്. K.S. Madhavan from Calicut University talks about the sedimented layers of embodied power enclasped in Dalit huts in a pioneering study about Dalit social scapes. ഓരോ ദളിത് കുടിലിലും ആ കുടിൽ നിർമ്മാണത്തിലും അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ സ്കിൽ പ്രക്രിയകളിലും നടക്കുന്ന ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റഡ് നോളജിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ കെ എസ് മാധവൻ ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിൽ എത്ര പേര് പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്നിനെയോ കെ എസ് മാധവനെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ എത്ര പേര് ഒരു രജനി പാലപ്പറമ്പലിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട്? നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഒരു അലീന ആകാശമിട്ടായുടെയോ ആദിയുടെയോ കവിതകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്? So this tokenism of glorifying Dalits without engaging with the knowledge that they have produced over the last 50 years or so. And if you reconceptualize and redefine knowledge over the last 3,000 years or so, this is the largest problem that Dalits are facing today, where there is token glorification and veneration of Dalithood and Dalit knowledge, but at the same time there is no engagement with it. Now the biggest and the most perfect example for this is of course Ambedkar. Everybody loves Ambedkar now, but nobody reads Ambedkar. Everybody cites Ambedkar now. Nobody engages with his work. This kind of a paradoxical engagement with Ambedkar, where certain catchy phrases are cherry-picked from his work without actually going deep into his insights about India, about going deep into his ideas about how caste came to be, or how caste percolates each of our thinkings, and how caste defines our social lives, is one of the biggest ironies that I am seeing in Kerala. Back to what we are talking about. From a historical point of view, most knowledge which forms the source of any political narrative is a product of waves of historical constructions and interpretations about events set against time. Only a move away from the universalist particularist frame of reference will help us widen the limits of what we reductively frame as history today. And this is something that I really want to talk to research scholars about. If you pick up a topic on gender or women or queer people or marginalized people or about Dalit or Bahujans, please do not think that you're doing us a favor. You clearly are not. You're thinking of us as specimens for your study. We are not buzzwords to be filled in your theses. We are actual living beings who have informed the way in which India has been molded today, who have played roles in constructing the way that discursive patterns are circulated in India today. So this, quite often when we talk about histories, and histories which have become meta-narratives and which have a universalist framework, they function through the upper caste heterosexual male gaze. That is why quite often a cultural history of Kerala becomes a cultural history of Brahmanical settlements or that of a cultural history of temples. This move away from the universalist meta framework, which functions under the Hindu
male heterosexual gaze would help us not only in recovering and understanding Dalit Bahujan cultures, but also in challenging the discursive limits of knowledge production in social sciences. So if you do want to take up in your thesis, in your PhD, for your MA project, a theme which is based on Dalit studies, a theme which is based on women, a theme which is based on queer identities, remember what you're doing is not a favor to that particular community, that particular group. What you're actually engaging in is widening the scope of the discipline, is redefining the limits of that particular disciplinary boundary which has been set by people who went before us. So in the case of Dalit studies, and let me call it critical Dalit studies, along with decolonization, the need to de-Brahmanize historiography becomes rather pertinent. In this context, taking up Dalit studies and locating it in the chronologies of knowledge itself is a political act, as it is disruptive to the Brahmanical notion of looking upon all knowledge produced external to the Sanskritic context as inferior. The succinct practice of naming craft-based knowledge or oral cultures or knowledges of the body or knowledges of memory as skill, while Sanskritic knowledge, which is esoteric and exclusive in character, and let me also add, only of ritual value, as specialized knowledge itself need to be questioned. So my paper starts with the idea of what is understood as knowledge and how do we reconceptualize the idea of knowledge. So if you go back to Bordeaux's writing, Bordeaux talks about how a certain kind of new materiality and new high culture emerged with the emergence of the public sphere in post-Renaissance Europe. സലൂൺ കൾച്ചറുകളിലൂടെ, പുതിയ മ്യൂസിയങ്ങളുടെ വരവോടെ, മോഡേൺ ആർട്ട് ഗാലറികളുടെ വരവോടെ പുതിയൊരു നവരീതിയിലുള്ള സാംസ്കാരിക ശാസ്ത്രം ഉടലെടുത്ത് വരികയും അതാണ് സംസ്കാരം, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ പോസ്റ്റ് റിനൈസൻസ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രക്രിയ ന്യൂവോറിച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അന്ന് വരെ മർച്ചൻ്റ് കുലങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് നിന്നവർ പുതിയ സമ്പത്തിൻ്റെ വരവോടെ പുതിയ രീതികളിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകളിൽ, പുതിയ രീതികളിലുള്ള പേട്രണേജ് ടൈകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയും പുതിയൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ what we see is cultural mimicry at work. And that cultural mimicry was very easily tapped on by the Brahmanical apparatus, wherein one sees the Brahmanical gaze being extremely similar to that of the colonial gaze. One of the other projects that I am working on is on Mariamman cults. നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിൽ പോയാലും മിനിമം ഒരു 4-5 മാരിയമ്മൻ ടെമ്പിൾസ് കാണും. കോഴിക്കോട് 54ഓളം മാരിയമ്മൻ temples ഉണ്ട്. Now these are very small shrines, they will never have the glamour of big shrines. Now ഈ shrines-ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാം ഈ shrines-ൽ. പറയാ പുലയ പ്രീസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന shrines-ആണ്. എന്നാൽ ആ പറയാ പുലയ പ്രീസ്റ്റുകളോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക് പ്രീസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പർ കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യരും പ്രീസ്റ്റുകളായിരുന്ന, ഇതൊന്നും അമ്പലങ്ങളിൽ, ഇതൊക്കെ സീക്രട്ട് സ്പേസസ് മാത്രമാണ്. കാവുകളായിട്ട് നിലനിന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുടികളായിട്ട്, കുരുത്തോല എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് നിന്ന ഷ്രൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ യു ഹാഡ് ആനിമൽ സാക്രിഫൈസ് ദർ. സോ when the British missionaries and the Portuguese missionaries, they made their way into India, and they looked upon all Indian religion as pagan, and they looked upon the religion as being inferior. So you should, in today's India, with all the nationalistic fervor, you would say that no, you're looking at it from an Orientalist point of view. Now we know that the colonial gaze is an Oriental one. There is no doubt about it. Edward Said had written so beautifully about it in Orientalism. But what we do not see is that Oriental gaze is being manipulated by the Brahmins in power, and not only manipulated but also embraced in a certain way to kind of show that
what is understood as the effeminateness, what is understood as superstition, what is understood as, for the want of another term, the qualitylessness or the staticity of Indian culture is bound with lower caste culture. സോ ഈ മാരിയമ്മൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മിഷണറീസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ബ്ലഡ് സാക്രിഫൈസസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ആനിമൽ സാക്രിഫൈസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദിവാൻ പേഷ്കാർസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും പറയുന്ന ഇതാണ്, അത് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ആക്ച്വലി ബ്ലഡ് സാക്രിഫൈസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഋഗ്വേദം തൊട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. യു വിൽ സി ഹോർസ് സാക്രിഫൈസസ്, യു വിൽ സി കൗ സാക്രിഫൈസ്. ഇത് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പേടിയില്ല, അതിനെല്ലാം എവിഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വിത്ത് ശ്ലോകാസ്, വിത്ത് സബ് വേഴ്സസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. സോ അത് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയില്ല. ഐ എം എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ, ഐ എം സപ്പോസ് ടു സേ ദിസ്. ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വേദിക് പാരമ്പര്യം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണിക് എലീറ്റ് കാസ്റ്റുകൾ പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറയുന്നത്, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ബ്ലഡ് സാക്രിഫൈസ് ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ അനിമൽ സാക്രിഫൈസ് ഇല്ല. അതെല്ലാം ഈ ദളിതന്മാരുടെയൊക്കെയാണ്, അതല്ല ഈ സബോൾട്ടേൺ മനുഷ്യർ, അന്ന് ദളിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതെല്ലാം ഈ കീഴാള മനുഷ്യരുടെയാണ്. പറയാ അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുലയ സേക്രഡ് ഷ്രൈൻസിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് സാക്രിഫൈസ് കാണുകയുള്ളൂ. So whatever was understood to be, I do not use the term low caste, I will only use the term oppressed caste. So whatever was seen in the oppressed caste sacred spaces now was branded as superstition. And that superstition was to be reformed. And colonial reform now became a project of reforming what the Brahmin thought to be Indian superstition, and what was actually the ritual traditions of the subaltern, the ritual traditions of the oppressed caste. So you would see both the colonial gaze as well as the Brahminic gaze overlapping one another. Back to the topic, ഗോണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺഫറൻസസുകളിലും ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഇവരുടെ മോട്ടീഫുകളൊക്കെ സ്റ്റീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഗോണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ബഹുജൻ വിമൻ ആൻഡ് ദളിത് വിമൻ ഫ്രം മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്. As you can see, these are very intricate patterns which follow mathematical formula. പക്ഷേ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല അനുസരിച്ചാണ് ഇത് തയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് നോളജായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇതെങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. ദാറ്റ്സ് എ സ്കിൽ വിച്ച് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എസ് നോളജ്. ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഡൈസ് വിച്ച് ഗോസ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അതിനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ അത് നോളജായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദളിത് വിമൻ, ഇറ്റ് ഈസ് എഫമനൈസേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഏത് ജോലികൾ സ്ത്രീകളുടെ ജോലികളായി മാറ്റപ്പെടുമ്പം ആ ജോലികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഇതേ സാധനം എഫമനൈസേഷൻ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ദളിതൈസേഷൻ. ഏത് ജോലി ദളിത് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നു ആ ജോലിയുടെ കൂലി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഇതേ കാര്യം നിഫ്റ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ ഈ മോട്ടീഫ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസിന് വിൽക്കപ്പെടും. But since it's a gaunt painting, it will be sold without even asking those people for patents. Now within that, you will see a sub-tradition within gaunt painting which is known as Godhana painting. ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ദളിത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യാതെ എവ്രി ഡേ ലൈഫാണ്. സോ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ്, ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ്, ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് ഉള്ള ഗോഡ്ന പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. But nobody even talks about Godna paintings. Even those who research on Gond paintings will ignore Godna paintings. So we are truly the periphery of the peripheralized. We are not just the periphery, we are not just the margins. We are the margins of the margins. And we are the peripheries of the peripheralized. So ഇങ്ങനെയുള്ള കൾച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് you can read again, but you can still read against the grain and find evidence of Dalit knowledge production. One such evidence is ഗാർസിയ ഓർട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ ബോട്ടണി ഓഫ് ഇന്ത്യ, പെർട്ടിക്കുലർലി സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഇദ്ദേഹം ബീജാപ്പൂർ സുൽത്താനിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം ജ്യൂ ആയിരുന്നു, പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യനായ ആളാണ് ഗാർസിയ ദോർട്ടോ. ഐബീരിയൻ പെനിൻസുലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്ന ആളാണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് കൊളോക്കീസ്, നൗ I am basically a historian of science. So ബൊട്ടാനിക്കൽ സർക്കുലേഷൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കി വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൻറ്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലേവ് ഗേളിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ആൻറ്റോണിയ വളരെ ഒന്നിൽ ആൻറ്റോണിയ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവ് ഗേൾ എന്ന് പറയും. ഇത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ വി വെരി ക്ലിയർലി നോ ഇതൊരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയായിട്ടുള്ള സ്ലേവ് ഗേൾ ആയിട്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരിടത്ത് ഇതിൻ്റെ 93rd കൊളോക്കിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 63rd കൊളോക്കിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഗാർസിയ ഡോർട്ടോ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ ബ്രെഡ് കഴിക്കാത്തൊരിടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ വെരി ക്ലിയർലി ഐദർ കേരള ഓർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് ആൻറ്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ വരുന്നത്. ആൻറ്റോണിയയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ജ്ഞാനം നിങ്ങൾ നോക്കണം. ആൻറ്റോണിയോട് ഗാർസിയ ഡോർട്ടോ പറയുകയാണ്, ഹൂസ് എ ഫിസീഷ്യൻ, റുവാനോ ഈസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്, സേസ് 12th കൊളോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻറ്റോണിയ പ്ലക്ക് സം കരംബോല, സോ ആസ് വി കോൾ ദം ഇൻ മലബാർ, and we stick to the Malayalam names because this was the first land we know. So this is a very clear clue that you not only had Antonia the slave girl who was taken from here to the Bijapur court, but that she knew about several kinds of herbs, that she had considerable botanical knowledge. And ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഈ ഓരോ കൊളോക്കീസിലും, എല്ലാ കൊളോക്കീസിലും അല്ല, ഏകദേശം 11ഓളം കൊളോക്കീസിൽ ആൻറ്റോണിയയുടെ മെൻഷനും ഉണ്ട്. ആൻറ്റോണിയോയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്ന മെഡിക്കൽ ഹെർബ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസസും ഉണ്ട്. നൗ നമ്മൾ ആയുർവേദേനെ കാണുന്നത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ നോളജ് സിസ്റ്റം, ഇൻഡിജിനിയസ്, അതിനെ മാത്രം ഇൻഡിജിനിയസ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ where will you place the knowledge of Antonia or people like Antonia who also possessed botanical knowledge? Now if you go back to Ayurveda, which is considered to be the be-all and end-all of indigenous medical knowledge, you will again see several references to Dalit women, particularly as midwives. ഇപ്പോൾ മിഡ്വൈഫറിയിൽ മാത്രമല്ല ദളിത് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദളിത് സ്ത്രീ റെഫറൻസസ് കാണാറുണ്ട്. ഐ ആം ടേക്കിംഗ് അപ്പ് മിഡ്വൈഫറി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന മനുഷ്യരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം, ദളിത് ബഹുജൻ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കി അവരുടെ ഫാമിലിയിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിഡ്വൈഫിനെയൊക്കെ കാണാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കൊമ്മത്ത് പറയായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഗ്രാൻഡ് മദർ mother was also a midwife. Now you will see this. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു വളരെ പയഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്, കാസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ബേസ്ഡ് അല്ല. നമ്മളെ തെറ്റായിട്ട് നേരത്തെ പ്രദീപൻ പാമ്പരിക്കുന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, വിദ്യയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ വിദ്യയാൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, അംബേദ്കർ അനൈലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, കാസ്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ ജോലി എന്താണ്? പോരിന് പോകുന്ന ക്ഷത്രിയർ, ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു, അവരൊരു കാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുടെ കാസ്റ്റോ? ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ കാസ്റ്റോ? സോ കാസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ, because you will see multiple castes following the same profession, and within the same caste you will see people following multiple professions. One such wonderful example is that of midwives, where you will see Mushari women being midwives. You will see Pulaya women who were midwives. You will see Paraya women who were midwives. You will see women from the Velakattala Nayar community being midwives. You will see Tiya women being midwives. Either midwives or vet nurses. So midwifery കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, if caste was based on profession, then midwives would be a caste. But midwives are not a caste. And midwives were in very high demand. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മനുഷ്യരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ സോ കോൾഡ് സ്കിൽ/നോളജും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈനക്കോളജിക്കൽ നോളജിൻ്റെ പ്രോവസിനെയുമാണ്. ആസ് ഏർലി as Susruta in the 2nd century CE, you have references to the Dhatri or the midwife. And
if you look at Charaka or Susruta, what you see is that they go into, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഈ വാസ്തുശാസ്ത്ര ടെക്സ്റ്റുകളും ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റുകളും എല്ലാം കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് പ്രോട്ടോ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളാണ്, അതിലൊന്നും ജാതിയുടെ റെഫറൻസ് ഇല്ല, ബാക്കി ഈ മനുസ്മൃതി യജ്ഞവൽക്കര സ്മൃതി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, അതിൽ ഭയങ്കര സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ദോസ് ടെക്സ്റ്റ്, you will see a lion's share of chapters being dedicated to the one phenomena called as caste. So Susruta will tell you who can be treated and who should not be treated. വളരെ ക്ലിയർലി സുശ്രുതൻ പറയും ആരെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാം. സോ പതിതന്മാരെ ചികിത്സിക്കരുത്. And who are the പതിതർ? They are the ones who belong to the oppressed caste. ഹണ്ടേഴ്സിനെ ചികിത്സിക്കരുത്. വാഷർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കരുത്. സോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആര് ചികിത്സിക്കപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്ക് ചികിത്സകനാകാം, ഹു ക്യാൻ ബി എ ഫിസിഷ്യൻ എന്നുള്ളതും സുശ്രുത പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഹിസ് സൂത്രസ്ഥാന യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഹി വെരി ക്ലിയർലി സേസ് ഓൺലി people who have undergone the Upanayana ceremony can become physicians. So these texts were not innocent texts. In the Charaka Samhita, you would see several chapters dedicated to pregnancy. ഞാൻ പണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഐ വുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ജെൻഡർ ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ സൽപുത്രന്മാർ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇത് ഭയങ്കര വലിയ കൺസേൺ ആണ്. സൽപുത്രൻ ജനിക്കുന്നത്, പുത്രിയുടെ ജനനം അങ്ങനെ പറയില്ല. എന്നിട്ട് സൽപുത്രന്മാരെ ജനിക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്നീക്ക്, അത് ഭയങ്കര അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള ടെക്നീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പണ്ട് ഞാനിത് വായിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുന്ന എന്തിനാണ്, അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻഡ്രോസെൻട്രിസം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ്, ആ ടെക്നീക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരാമോ ടീച്ചറെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ശ്ലോകം പറയുന്ന അങ്ങ് നിർത്തി. ബിക്കോസ് വാട്ട് യു സേ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഫേർഡ് ബൈ പീപ്പിൾ, ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സംടൈംസ്. But along with this desire for male progeny, what you will also see is there are several references to the midwife who should come from a caste which does not practice Upanayana. The Vishnu Purana, other than Ayurvedic texts, the Vishnu Purana mentions a branch of medicine called Kaumara Bhritya, again where you have a reference to midwives. The Sabha Parvam of Mahabharata mentions the midwives of the queen Vrihadatta who discarded fragments of the infants birthed by the queen. There are also several references in the Quran of midwives, in the Bible of midwives. So while we say that there are certain professions which are old as humanity, midwifery is one of those professions. Because of the lack of time, I'm skipping some of the references to midwives and going straight to the production of knowledge by midwives. So these women who are referred to as dais, and നമ്മൾ ഓർക്കണം ഡായിൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോഴും ഹിന്ദിയിൽ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിനും വിച്ചസിനെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Why? Because women who possess knowledge were thought to be witches, because normal women couldn't possess knowledge. So midwives who possess knowledge about botany, who possess knowledge about obstetrics, who possess knowledge about gynecology and post and prenatal care, they were thought of as women who practiced witchcraft. Not only this, but they were also thought, their profession was thought of as a polluting task, and the midwives were only allowed to enter oppressor caste homes once the labor pains of the pregnant women began. And they had to leave immediately after the ritual bathing of the infant. The midwife was thus somewhat of a liminal character within upper caste or within oppressor caste spaces. The dais or the midwives were very sought after till the shift of childbirths to hospitals, and they were often rewarded on the birth of a male progeny. The profession of the midwife also throws light towards a certain kind of gender trouble associated with caste. While most castes were named and categorized after profession, as I mentioned, there is no particular caste of midwives. So you will see, help me.
So this is from the documentary Untouchable India by Stalin. And you will see one section where there is a midwife who very clearly says that she is called into oppressor caste homes whenever there is a delivery, and immediately after the woman has a ritual bath, she has to leave. And she will be gifted, quote unquote, gifted with the old clothes which were used during pregnancy by the pregnant woman. You have iconographical representation. Now, I'm sorry, this can be a bit scandalous, but please take it in an academic sense. You have several iconographical references to midwifery from all around India. For instance, that one over there, because they did not allow me to take pictures in the Mattancheri Palace, I had to get one from the internet. You will see that is Kausalya giving birth to Rama. Ayo, sorry. Can you see that? There is a woman who is sitting in a birthing position, and right under her you can see a Dhatri. You can see a midwife who is taking the child from her. And then again here in the Sanchi Stupa, you can see the Buddha coming out from Maya Devi's side. Here again from Andhra Pradesh, you have yet another reference, I do not know whether that is clear, of a queen lying down. Again, her knees are in the upright position, and of a child being received by the midwives. So at least from the 6th century onwards, we have very definite iconographical references to midwives. And if we are dating the Sanchi Stupa to the 2nd century, then again the date of midwifery goes even beyond that. Now, if you look at texts like the Ashtanga Hridaya, you will also see references like Tadjayalsa Ashu Niryati Kushala Klipta Nakhena Akhetana Panina Harelva. ഇത് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് തോന്നും. ആക്ച്വലി ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ്. വിച്ച് സേസ് വെട്ടിയ നഖങ്ങളും ക്ലീനായിട്ടുള്ള കൈകളും ഉള്ള കുശല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പാസേജ് ഓൺ ഹൗ ദ ധാത്രി ഷുഡ് കണ്ടക്ട് ലേബർ. ഇത് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയ എഴുതപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് ഒരു ഏകദേശം 5 സെഞ്ചുറികൾ വരുമ്പോൾ ഭവപ്രകാശയിലെത്തുമ്പോൾ യു വിൽ സീ എ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വേഴ്സ് വിച്ച് ഗോസ് ശസ്ത്രശാസ്ത്രാർത്ഥ വിദുഷി ലഘുഹസ്ത ഭയോജിത യത് വിഷജ്യ, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെഫറൻസ്. കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയുന്ന, ശസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ടൂൾസിനെയാണ്, വെപ്പൺസിനെ നമ്മൾ ശസ്ത്രം എന്ന് പറയാറില്ല, അതുപോലെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന മെഡിക്കൽ ടൂൾസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലഘുഹസ്ത, വളരെ നിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൈകളുള്ള ഭിഷജ്യമാർ, വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിൽ ഫിസീഷ്യൻസായി ഈ മിഡ്വൈഫ്സ് മാറുന്നത് നമുക്ക് ഭവപ്രകാശയിൽ കാണാൻ പറ്റും. So you can see this long history of Dalit women's knowledge of gynecology, which can actually be extracted from even highly Sanskritic Brahmanic texts like that of the Ayurvedic text. But you will only find it if you go looking for it. You will only find Dalit knowledge production if you are willing to reconceptualize, reconfigure what knowledge is in the first place. And let me stop with that. Thank you. Thank you so much for a very detailed, presentation about Dalit's knowledge production and taking us back into the history and taking lessons from there and explaining the subject in very detail. Do you have any questions to ask? I mean, from the floor, do you have any questions? Then we will pick up 1 or 2 questions. Yeah, please. Please give a mic to him. Yeah, please. Yeah, fine. Or you can take this mic.
അല്ല, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ. മണിപ്പൂർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കുറേ ആളുകളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഹലോ, ശരിയായില്ലേ? കേട്ടില്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, നമ്മൾ വന്ന് ജുമാക്കൊക്കെ പോയി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു എണീച്ച പാടൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, പോത്തിറച്ചി വാങ്ങാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞ് 1 കിലോ ഇറച്ചി വാങ്ങിയിട്ട് പോയാൽ മതി, അത് ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലോ. അത് കമാൻഡാണ്. അപ്പം രാത്രി കഞ്ഞി കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇറച്ചിയോടെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ 1/2 കിലോ പോത്തിറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളൊക്കെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് സംസ്കാരമാണെന്ന് കൂടി പറയണം. ഓക്കെ. നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചോദ്യമായിട്ടല്ല എണീറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. മാഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഉൾവിളിയാളെന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. 2 ദിവസമായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിലും സദസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുമ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ, ചേരിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗങ്ങൾ, ദളിതർ എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇന്നും എത്രത്തോളം വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നാലും ഗവേഷണാത്മക പഠനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ? അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കവി ചോദിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കറുത്ത മക്കളെ ചുട്ട് തിന്നില്ലേ? കവി ചോദിക്കുകയാണ് വീണ്ടും, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളെങ്ങനെ നിങ്ങളായെന്ന്, അല്ലേ? അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ജനസമൂഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു നിന്നത് എന്ന് ഓർക്കണമെന്ന് ഒരു സാരാംശം അതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഞാനടക്കമുള്ള ഇന്നത്തെ സമൂഹം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു വലിയ പ്രതിഭയുടെ, ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന CH മുഹമ്മദ് കോയയുടെ ഈ ഒരു അനുസ്മരണം കൂടെയാണല്ലോ ഇത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ആ കവിതയിലെ വരികൾ ചിലത് മാറ്റിയിട്ട് വളരെ സങ്കടത്തോടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മളായെന്ന്. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വല്ലാതെ വേദനയോടെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു. അതൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ടോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നന്ദി, ഒരുപാട് ഉൾവെളിച്ചം തന്നതിന് നന്ദി. ഹായ് മാം, രാഹുൽ ഈശ്വർ സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനാകുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണി കബിക്കാട് പിന്നെ ദളിത് നിരീക്ഷകനാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ സബാൾട്ടൻ യുക്തി കൂടി പരിഗണിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സണ്ണി കബിക്കാടിനെ സാമൂഹിക നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള ഒരു ലേബലും കൂടി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്തരമൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് കണ്ടൂടെ? അത് ദളിത് പ്രശ്നവും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മാം, എൻ്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകോളോണിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാഡം ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തി. അതായത് മേ ബി ഇറ്റ് മേ റീകോൾ ദി പ്രീവിയസ്ലി എക്സിസ്റ്റഡ് ഹയറാർക്കി എന്ന്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ തിരിച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ മാഡത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ വന്നു, ഈ പെയിൻറ്റിങ്സിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു സൈഡ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം അതിനൊരു എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നോളജാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊളോണിയാലിറ്റി കാരണമാണല്ലോ നാറ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസ്റ്റമോളജികൾക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് വെസ്റ്റേൺ എപ്പിസ്റ്റമോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊളോണിയാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാറ്റീവായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സബാൾട്ടൺ നോളജിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. അല്ലാണ്ട് അവർ നമ്മളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. അപ്പം അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ എപ്പിസ്റ്റമോളജികളും അനുഭവിക്കുന്ന, അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലും ഇവിടെയൊക്കെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അടക്കമുള്ള എപ്പിസ്റ്റമോളജീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷനും അതുപോലെ ദളിത് ആക്ടിവിസവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴും
നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനിടയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആക്ടിവിസവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെർമിനോളജികളും ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ ഒന്നുകൂടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മാഡത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യു ആർ ട്രൈയിങ് ടു കറക്റ്റ് ദാറ്റ്, നമ്മളെ വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിസം ഓൺഗോയിങ് ആയി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈ അപാത്തീഡ് ഒന്നുകൂടി കോൺക്രീറ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് അങ്ങനെ അതൊരു ഞങ്ങളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന രീതിക്ക് അടക്കം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിലെമ്മ ഫോം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു സബാൾട്ടനായി വരുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിനെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റററി വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബാൾട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജിനെ ആസ് എ നോളജ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് മേ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ പോസിബിൾ ആണോ, അങ്ങനെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പേര് സൽമാൻ അൽ ഫാരിസ്. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രൊഫൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസ് എന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ MA റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. ഒപ്പം ഇഗ്നോയിൽ MA ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നു. Fine. That's very good. I mean, I request you to respond to the question, not the answer the question. Respond to the question. എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പൈഗ്നന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോട്ട് ആൻ അക്കാഡമിക് വൺ, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം മണിപ്പൂർ തൊട്ട് കേരളം വരെ നടക്കുന്ന കൊലകൾ, ജാതി അട്രോസിറ്റീസ് ആരാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്കുള്ള ഈസി ആൻസറാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേട്രിയാർക്കൽ ഹിന്ദുയിസം, അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസം അല്ല, ഹിന്ദുത്വ എന്നുള്ളതാണ്. But I am very tired of that answer, because I also know that, pegging the responsibility of that on certain people, certain sects, and even certain political parties, that becomes very easy. The answer is all of us. All of you, all of us are killing those people in Manipur because we are silent. All of us, all of you are killing those people in Palestine because we are silent. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല? വി ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജനസൈഡ് വിച്ച് ഇസ് സൈലൻ്റ്ലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി വിസിബിളി ആൻഡ് ക്ലിയർലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ പാലസ്റ്റൈൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇപ്പോൾ താല്പര്യം, എൻ്റെ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ആ താല്പര്യം പോയി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മനുഷ്യരല്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഞാൻ ജാതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വൺ ഓർ ദി അതർ വേ. The way that you're judging my skin right now, the way that you're judging my English right now, the way that you're judging the way that I am sitting right now, I see caste everywhere. അതുകൊണ്ട് ചില മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇതിനെ ജക്സ്റ്റപ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഈസി ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. ബട്ട് ദ ഡേ ദാറ്റ് വി സ്റ്റോപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് കാസ്റ്റ്, ദ ഡേ ദാറ്റ് വി സ്റ്റോപ്പ് glorifying certain sets of ideals, that is the day when these atrocities will stop. ഇത് എനിക്ക് വളരെ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പാലസ്തീനു വേണ്ടി കൊടി പിടിക്കും, ദളിത് എന്താണ് ഹത്രാസ് റേപ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു. കല്യാണം കഴിക്കാൻ വെളുത്ത പെണ്ണിനെ തന്നെ വേണം, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് കാസ്റ്റ് അറ്റ് വർക്ക് ഫോർ യു. പല വീടുകളിലും വരുന്ന ഘോരഘോരം ന്യൂസ് അവർ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും തലവലിക്കാതെ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കരുതായിരുന്നു, വിനായകനെതിരെ അങ്ങനെ പറയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തീൻകുറിശി കാസ്റ്റ് കില്ലിങ്ങിൽ, കെവിൻ്റെ കാസ്റ്റ് കില്ലിങ്ങിനെതിരെ പറയുന്ന മനുഷ്യർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരികൾ വരുമ്പോൾ ഒരേ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരേ കപ്പുകൾ സ്പൂണുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുത്തുന്ന എത്ര മനുഷ്യർ കാണും നമ്മുടെ ഇടയിൽ? അവരെ ഫ്രണ്ട് റൂം സോഫയിൽ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന എത്ര പേര് കാണും? അവരിരുന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? അടുക്കളയിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇരിപ്പിടമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ദളിത് ബഹുജനാകാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് റെസ്പെക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്?
So we all practice caste atrocities. And we are all equally culpable. So that is my answer. Who is killing? We are killing. We should stop being killers. അവിടെ പറഞ്ഞ കവിത പറഞ്ഞ സഹോദരി പറഞ്ഞ വികാരത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എസൻസിനെ സ്പിരിറ്റിനെയും ഞാൻ എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ദളിത് മനുഷ്യർക്ക് ഞങ്ങളെ ദളിത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അക്നോളജിങ് അവർ പാസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അക്നോളജിങ് യുവർ പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഒപ്രസ്ഡ് അസ്, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ബ്രോക്കൻ അസ്, വി ബിൽഡ് അവർ സെൽസ്. ഭൂലെ യൂസ് ചെയ്ത ടേമാണ് ദളിത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം. അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്റ്റായിരുന്നു. ഇവിടെ പലതായിട്ട് സ്കാറ്റേർഡായി കിടന്നിരുന്ന ഒപ്രസ്ഡ് വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ വന്ന് നമുക്കൊരു ഒപ്രഷൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ബേഗംപുര എന്ന്, അതായത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഗെയിൽ ഓമറ്റിൻ്റെ ബുക്കുണ്ട് ബേഗംപുര എന്ന്. ബേഗംപുര എന്ന് പറയുന്ന ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം, ബേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടമില്ലാത്ത, ബേഗംപുര ഈ സങ്കടമില്ലാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്നും അത് ഭൂലയുടെ സമയത്ത് തന്നെ എൻവിഷൻ ചെയ്ത ദളിത് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ആം സമ്മൺ, എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ ആം സമ്മൺ, ദോസ് ഹു ആർ പൊളിറ്റിക്കലി ദളിത്, വി ആർ വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി കോൾഡ് ദളിത്സ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് അക്നോളജസ് അവർ പാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് അക്നോളജസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് oppression that we have been through. And our knowledge, definitely, and our knowledge. ഞാൻ സൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിനോട് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കി പറയാം. രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണം എന്ന് വിളിക്കണോ റേപ്പ് അനുകൂലി എന്ന് വിളിക്കണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ചേരുന്ന ടാഗ്ലൈൻ അതാണ്. പക്ഷേ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വെൻ യു ഹാവ് എ എലീറ്റ് മെയിൽ ഓൺ സ്ക്രീൻ കോളിങ് ഹിം വാട്ട് ഹി ആക്ച്വലി ഈസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാർജിനലൈസ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ ദളിത് നിരീക്ഷകർ, ഞങ്ങളെല്ലാം ലേഡി അക്കാഡമീഷ്യൻസ് ആണല്ലോ, അക്കാഡമീഷ്യൻസ് അല്ലല്ലോ. ഈ അമേരിക്കയിൽ പറയും ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട്, സുഡാനീസ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഞങ്ങളൊക്കെ ഹൈഫനേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. ദളിത് ഇന്ത്യൻസ്, ബഹുജൻ ഇന്ത്യൻസ്, വി ലിവ് ഹൈഫനേറ്റഡ് ലൈഫ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈയിടയ്ക്ക് അത്തപ്പൂക്കളം ചീത്താക്കി ആ സ്ത്രീ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പേര് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേര് സീമ നായർ എന്നാണ്. അപ്പോഴേ പെർഫെക്റ്റ് ഹിന്ദു ആകത്തുള്ളൂ. ഞാനൊരു കൺവേർട്ടഡ് ഹിന്ദു അല്ല. കൺവേർട്ടഡ് ഹിന്ദുവിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. സോ we live unideal lives, and we like living unideal lives when the ideal life is so hierarchical in nature. We like being the deviant. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ we are not part of the whole, we are a part apart. ആൻഡ് ആ അപ്പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയിൽ പെട്രീഷ്യ ഹിൽ കോളിൻസ് പറയുന്നത് അരികിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് പവർ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ച എന്ന്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമാണ് ലോകം ഓടുന്നതെന്ന് തോന്നും. നിങ്ങൾ അരികത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. സോ വി വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ബീയിങ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് അപ്പാർട്ട്. ഡീകോളനൈസേഷൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡീകോളനൈസേഷൻ തെറ്റാണ് എന്നല്ല. ഡീകോളനൈസേഷൻ ഷുഡ് മൂവ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് ഡീബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ. Otherwise, decolonization has no meaning, particularly in countries like India, in countries of Africa, or countries where other kinds of power systems are at work. ഒരു പവർ സിസ്റ്റത്തിനെ മറ്റൊരു പവർ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനല്ലല്ലോ, സിസ്റ്റമിക് ഓവർഹോളിനാണല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺലെസ് യു ഹാവ് ഡീബ്രാഹ്മണൈസേഷൻ, ഡീകോളനൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി സെൻസ്. പിന്നെ ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഡർക്സ് പോലുള്ള സ്കോളേഴ്സൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ എൻഗേജ്, മനഃപൂർവ്വമായിട്ടോ അല്ലാതെയോ എൻഗേജ് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ എപ്പിസ്റ്റോമോളജി വന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ നേറ്റീവ് എപ്പിസ്റ്റോമോളജി എല്ലാം ഇപ്പം കാണുന്ന ഫോർമാറ്റിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. യു ലുക്ക് അറ്റ് സെവറൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ഈ എല്ലാം എടുത്ത് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കരുത്. അവരൊരുപാട് ഒപ്രഷൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇവിടെ ഒപ്രഷൻ നിലനിന്നിരുന്നു. യു ലുക്ക് അറ്റ് മിഡീവൽ ടെക്സ്റ്റ്, യു വിൽ സീ സം ഓഫ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് കൈൻഡ്. ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബ്രിട്ടീഷ് മിഷനറി ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എ പോർച്ചുഗീസ് ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് കെയിം ആൻഡ് സെഡ്
വേദം കേൾക്കുന്ന ശൂദ്രൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈയമൊഴിക്കണമെന്ന്. മനുസ്മൃതി പോലും അല്ല, കേരളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട വ്യവഹാരമാലയാണ്. അത് മനുസ്മൃതിയായിട്ടാണ് പലവരും പറയുന്നത്. ബട്ട് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട വ്യവഹാരമാലയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്, അൺഅപ്രോച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന്. So the erasures of native epistemologies, particularly that of Dalit Bahujan epistemologies, has a history which goes way back before colonial advent into India, and that has to be acknowledged. It was only aggravated through the process of colonization, through the process of crystallization of caste identities. കുറച്ചെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സബ് കാസ്റ്റുകളിലെങ്കിലും കുറച്ച് മൊബിലിറ്റിയും ഫ്ലൂയിഡിറ്റിയും ഉള്ളത് ഇല്ലാതാക്കിയ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സും ആണ്, പിന്നെ റീഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കൊളോണിയലിസത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ വളരെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് വിഷവൈദ്യത്തിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള സബോൾട്ടൺ മുസ്ലിം ഫാമിലീസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡിഡ് ആയുർവേദ ഡു? ആയുർവേദ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ദാറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ആയുർവേദിക്. അതുകൊണ്ടാണ് ചീനപ്പാവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് Arab merchants ആണ്. Now what was China root or Chinappa used for? It was for the treatment of syphilis. But if you look at Bhavaprakash or Yogaratnagara, it will never acknowledge that it was Arab merchants who brought Chinappa to India. They will say that this stems from a Brahmanic provenance. They will give different names to that particular herb. They will weave a mythology around it. ഇവിടെ സിദ്ധ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ശാഖ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഒരു ബഹുജൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ്, മെർക്കുറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പം, ഏകദേശം ഒരു 12-ാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പം വൈദ്യം സിദ്ധ ആയുർവേദമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ, അതിനെ ഞങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ആഗമൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനോൽപാദനമായി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളെയും ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ കെട്ടുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട്. സോ ബ്ലെയിം കൊളോണിയലൈസേഷൻ ഫോർ സർട്ടൺ തിങ്സ്, ബട്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ഫോർ ഓൾ തിങ്സ്. ഈ നമ്മൾ പുതിയ ടേംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു പുതിയ അപ്പാർത്തീഡ് ആണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഐ ഡു നോട്ട് തിങ്ക് സോ. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു 50 പ്രോബബ്ലി 70 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ്, ഫെമിനിസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, ദളിത് സ്കോളർഷിപ്പ്, ബഹുജൻ സ്കോളർഷിപ്പ്, മാർജിനലൈസ്ഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ ലിബർട്ടി ടു സേ ദാറ്റ് why do we have Islamic history and history? നമുക്ക് നേരത്തെ ഭയങ്കര ചരിത്രത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇസ്ലാമിക് ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള മുഗൾ ചരിത്രം നേരെ ചൊവ്വേ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള സുൽട്ടനേറ്റ് ഹിസ്റ്ററീസ്, ബഹമനി ഹിസ്റ്ററീസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവിടെയുള്ള മാപ്പിള കൾച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അതൊരു വലിയ ഇല്ലാണ്. You would not need a separate stream of Islamic history, do you? But we didn't do that. Through our histories have largely been written on the codes of the ideas of Brahmanic value system. What was considered ടെക്സ്റ്റുവലും ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനലും ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് മാത്രം വാലിഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അതിൽ തന്നെ എലീറ്റ് കാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും എലീറ്റ് ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററികളും മാത്രം എഴുതപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് that is why we need a gender studies, a gender history, or that is why you need queer history, or that is why you need subaltern history, that is why you need Islamic history. As long as the system is not perfect, you will still need it. നമുക്ക് ക്ലീൻ സ്ലേറ്റിൽ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയോട് കലഹിച്ച് ആ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ സബ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റേതായ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് കൗണ്ടർ ചാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ സോഷ്യൽ സയൻസ് വീണ്ടും ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് വൺ ഫൈൻ ഡേ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സൈലോസും കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻസും ഇല്ലാതെ ചരിത്രം എഴുതാനും നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റണമേ എന്ന്. ഹാവ് വി റീച്ച് ദെയർ? നോ. ആൻഡ് ടിൽ വി റീച്ച് ദെയർ we will need reservations, we will need quotas, we will need specializations and subspecializations to challenge the meta narratives and universalist narratives.
Thank you for a very detailed session and ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജ്ഞാനനിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കുറേ കൂടി ഗഹനമായ ചിന്തകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടതാണ്, ആവേണ്ടതാണ്. CH മുഹമ്മദ് കോയ പോലുള്ള ചെയർ ഒരുപക്ഷെ എടുക്കേണ്ടുന്നത് അടിത്തട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനനിർമ്മിതിയുടെ അതിൻ്റെ രൂപങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ദീർഘമായ ചർച്ചകളും അനിവാര്യമാണ്. ഈ ദളിതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 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 1/5 ജനതയുടെ ജീവിതവും ജ്ഞാനബോധവും അവരനുഭവിച്ച് തീർത്തിട്ടുള്ള ചരിത്രവും ഒക്കെയാണ്. അത് തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനബോധമാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഈ സമത്വം, നീതി എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അംബേദ്കർ കഴിഞ്ഞത്. സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ആയിട്ടുള്ള ആ കാലത്തെ ഗോവാൾക്കർ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ ആണ് ദളിത് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അംബേദ്കർ അവരുടെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു കടുത്ത മുള്ളാണ്. അത് ഇറക്കാനും വയ്യ, അത് എടുക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥ എത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദളിത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന സമരം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദളിത് നോളജ് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് അക്കാഡമിയയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ആ പാസ്റ്റിനെ മറക്കാതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പലതും ഉണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചാൽ പോരെ എന്ന്. എവിടെയാണ് ലയിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം. നാം എവിടെയാണ് ലയിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ലയിക്കാൻ പറ്റിയതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ദളിതർ മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടഡായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദളിതർ എവിടുന്നാണ് കൺവേർട്ടഡ് ആയത്? എവിടുന്ന് കൺവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ഥലം വേണം, ഒരു മതസംഹിത വേണം, അവിടുന്നാണല്ലോ കൺവേർട്ടഡ് ആവുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ ഒരു മതസംഹിതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരിലേക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ സംഹിതകളെയും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള, വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുകയും നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഈ മഹാരാജ്യത്തെ, ഇന്ത്യ എന്ന ദേശത്തെ നിരന്തരം പുനരുദ്ധീകരിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും നമുക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യം പോലുള്ള, നീതി പോലുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നോളജ് വ്യവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദളിത് നോളജ് സിസ്റ്റം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും വളരെ ശക്തമായിട്ട്, വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ അക്കാഡമിക് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നടത്തി, ഇതിന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞതും അതേപോലെ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയതും ഈ ചെയറിനോട് എല്ലാവിധ ആശംസയും അതോടൊപ്പം കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സെഷന് നന്ദി പറയുവാൻ വേണ്ടി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സെനറ്റ് മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള VKM ഷാഫിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ ചെയർ 2 ദിവസത്തെ ദേശീയ സെമിനാറിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സെഷനാണ് ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും CH ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാല പാരമ്പര്യവും പരിശോധിക്കുമ്പോഴും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തു പിടിച്ച ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെ പറ്റി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മഹിതമായ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ചെയർമാൻ CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ നമുക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ള ആദ്യകാല ഫോമിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടി കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് സാധ്യമാകാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, സംവരണങ്ങൾ, അതെല്ലാം ചുരുങ്ങിയ പുരുഷായുസിൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിർവഹണം നടത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ സെമിനാർ നടക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല പങ്കാളിത്തത്തിൽ തന്നെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു എന്ന് അവതരണം നടത്തിയവർ തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഹൃദ്യമായ സന്തോഷം തോന്നി. തീർച്ചയായും നമുക്കൊരുമിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. CH എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരു നാൾ വരാനുണ്ട്, പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ഭാവി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് മാത്രമല്ല, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സമൂഹങ്ങളോടുമാണ്. നമുക്കൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അതിന് ഈ സെമിനാറും ഈ അവതരണവും ഏറെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ ദിവസം നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന, വളരെയേറെ ഹോംവർക്ക് നടത്തി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാകണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ദിശാബോധത്തോടു കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ നയിച്ച പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ മാലവിക ബെന്നി അവർക്ക് CH ചെയറിൻ്റെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ ചെയർ നിയന്ത്രിച്ച പ്രിയങ്കരനായ രാജേഷ് കമ്മത്ത്, ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം നമുക്കേറെ ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് CH ചെയറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ സെനറ്റ് മെമ്പർ ഡോക്ടർ ആബിദ ഫാറൂഖി, ഖാദർ പാലാഴി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ സെമിനാർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന CHൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ പുത്രനും ചെയറിൻ ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ മുനീർ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.